How often do you exercise? How often do you do yoga? How often do you play? How often do you come here? How often do you read it? How often do you call him? How often do you clean this thing? Every time I shower. How often do you 동사 이하 패턴은 말 그대로 특정 동사를 얼마나 자주 하는지를 묻는 질문으로 워낙 많이 나오는 패턴이기 때문에 바로 15문장 함께 연습해 보겠습니다. 헬스장에서 얼마나 자주 운동하시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you work out at the gym? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you work out at the gym? 집에서 요리를 얼마나 자주 하시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you cook at home? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you cook at home? 이메일 확인은 얼마나 자주 하시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you check your email? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you check your email? 저녁에 외식을 얼마나 자주 하시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you eat out for dinner? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you eat out for dinner? 부모님께 얼마나 자주 전화하시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you call your parents? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you call your parents? 머리는 얼마나 자주 자르시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you get a haircut? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you get a haircut? 다른 사람들과 얼마나 자주 어울리시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you socialize with other people? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you socialize with other people? 네일은 얼마나 자주 받으시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you get your nails done? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you get your nails done? 음악은 얼마나 자주 들으시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you listen to music? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you listen to music? 장은 얼마나 자주 보시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you shop for groceries? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you shop for groceries? 건강검진은 얼마나 자주 받으세요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you get a medical checkup? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you get a medical checkup? 친척분들은 얼마나 자주 찾아뵙나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you visit your relatives? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you visit your relatives? 영화를 얼마나 자주 보러 가시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you go to the movies? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you go to the movies? 동료들과 얼마나 자주 회식을 하시나요? 영어로 해보실까요? 네, How often do you have a drinking session with your colleagues? 다시 한번 해볼까요? 네, How often do you have a drinking session with your colleagues?
에라잉 채널과 함께 얼마나 자주 영어 연습을 하시나요? 영어로 해보실까요? 네. How often do you practice your English with 에라잉 채널? 자주 들러서 연습하고 가주시면 감사하겠습니다. 다시 한번 해볼까요? 네. How often do you practice your English with 에라잉 채널? How often do you exercise? How often do you exercise? How often do you exercise? How often do you do yoga? How often do you do yoga? How often do you do yoga? How often do you play? How often do you play? How often do you play? How often do you come here? How often do you come here? How often do you come here? How often do you read it? How often do you read it? How often do you read it? How often do you call him? How often do you call him? How often do you call him? How often do you clean this thing? How often do you clean this thing? How often do you clean this thing? Every time I showered. Every time I showered. Every time I showered. How often do you exercise? How often do you do yoga? How often do you play? How often do you come here? How often do you read it? How often do you call him? How often do you clean this thing? Every time I showered. Is it okay if I tell you something? Is it okay if I go? Is it okay if I sit? Is it okay if I watch? Is it okay if I come in? Is it okay if I get a selfie? Is it okay if I take one? Sure. Is it okay if I 동사 이하 패턴은 if 뒤에 나오는 동사를 내가 해도 is it okay? 괜찮은지를 상대방에게 묻는 질문으로 동사해도 괜찮으시겠어요? 동사해도 될까요? 정도로 번역이 됩니다. 그럼 바로 15문장 함께 연습해 보겠습니다. 여기 앉아도 될까요? 영어로 해보실까요? 네, Is it okay if I sit here? 다시 한번 해볼까요? 네, Is it okay if I sit here? 펜을 잠시 빌려도 될까요? 영어로 해보실까요? 네, Is it okay if I borrow your pen for a minute? 다시 한번 해볼까요? 네, Is it okay if I borrow your pen for a minute? 오늘 좀 일찍 퇴근해도 괜찮을까요? 영어로 해보실까요? 네, Is it okay if I leave work a little early today? 다시 한번 해볼까요? 네, Is it okay if I leave work a little early today? 개인적인 질문을 드려도 괜찮으실까요? 영어로 해보실까요? 네, Is it okay if I ask you a personal question? 다시 한번 해볼까요? 네, Is it okay if I ask you a personal question? 화장실을 써도 될까요? 영어로 해보실까요? 네, Is it okay if I use your restroom? 다시 한번 해볼까요? 네, Is it okay if I use your restroom? 그 파티에 친구를 데려가도 될까요? 영어로 해보실까요? 네, Is it okay if I bring a friend to the party? 다시 한번 해볼까요? 네, Is it okay if I bring a friend to the party? 우리 회의 일정을 다시 정해도 괜찮을까요? 영어로 해보실까요? 네, Is it okay if I reschedule our meeting? 다시 한번 해볼까요? 네, Is it okay if I reschedule our meeting? 잠깐 쉬어도 괜찮을까요? 영어로 해보실까요? 네, Is it okay if I take a quick break? 다시 한번 해볼까요? 네, Is it okay if I take a quick break? 나이를 물어봐도 될까요? 영어로 해보실까요? 네, Is it okay if I ask your age?
다시 한번 해볼까요? 네. Is it okay if I ask your age? 물을 좀 먼저 마셔도 될까요? 영어로 해보실까요? 네. Is it okay if I drink some water first? 다시 한번 해볼까요? 네. Is it okay if I drink some water first? 창문을 열어도 괜찮을까요? 영어로 해보실까요? 네. Is it okay if I open the window? 다시 한번 해볼까요? 네. Is it okay if I open the window? 와이파이를 사용해도 될까요? 영어로 해보실까요? 네. Is it okay if I use your Wi-Fi? 다시 한번 해볼까요? 네. Is it okay if I use your Wi-Fi? 마실 것을 먼저 주문해도 될까요? 영어로 해보실까요? 네. Is it okay if I order something to drink first? 다시 한번 해볼까요? 네. Is it okay if I order something to drink first? 인사하러 사무실 들러도 괜찮을까요? 영어로 해보실까요? 네. Is it okay if I stop by your office to say hello? 다시 한번 해볼까요? 네. Is it okay if I stop by your office to say hello? 오늘 오후에 다시 전화드려도 괜찮을까요? 영어로 해보실까요? 네. Is it okay if I call you back this afternoon? 다시 한번 해볼까요? 네. Is it okay if I call you back this afternoon? Is it okay if I tell you something? Is it okay if I tell you something? Is it okay if I tell you something? Is it okay if I go? Is it okay if I go? Is it okay if I go? Is it okay if I sit? Is it okay if I sit? Is it okay if I sit? Is it okay if I watch? Is it okay if I watch? Is it okay if I watch? Is it okay if I come in? Is it okay if I come in? Is it okay if I come in? Is it okay if I get a selfie? Is it okay if I get a selfie? Is it okay if I get a selfie? Is it okay if I take one? Sure. Is it okay if I take one? Sure. Is it okay if I take one? Sure. Is it okay if I tell you something? Is it okay if I go? Is it okay if I sit? Is it okay if I watch? Is it okay if I come in? Is it okay if I get a selfie? Is it okay if I take one? Sure. Do you feel like doing it now? Do you feel like dancing? Do you feel like eating something? You feel like going out? Do you feel like talking? You feel like going for a walk? Oh, I love it. Do you feel like 동사 ing 이하는 상대방에게 동사할 기분이 드는지, 즉 동사를 하고 싶은지를 묻는 표현으로 실제로 상대방의 기분을 파악해서 말할 수도 있고 제안의 의미로 말할 수도, 또 내가 하려 하는 동사를 상대도 할 의향이 있는지 의사를 물을 때도 사용하면서 그 활용도가 정말 좋은 패턴입니다. 해석은 의도에 따라 동사 하고 싶어요? 동사 할래요? 동사 하는 건 어때요? 등으로 달라질 수 있다는 건 참고하신 상태에서 바로 15문장 함께 연습해 보겠습니다. 산책하고 싶어요? 영어로 해보실까요? 네. Do you feel like going for a walk? 다시 한번 해볼까요? 네. Do you feel like going for a walk? 오늘 밤 영화 볼래요? 영어로 해보실까요? 네. Do you feel like watching a movie tonight? 다시 한번 해볼까요? 네. Do you feel like watching a movie tonight? 피자 먹을래요? 영어로 해보실까요? 네. Do you feel like having some pizza? 다시 한번 해볼까요? 네.
Do you feel like having some pizza? 쇼핑하러 가고 싶어요? 영어로 해보실까요? 네. Do you feel like going shopping? 다시 한번 해볼까요? 네. Do you feel like going shopping? 뭔가 재미있는 걸 할래요? 영어로 해보실까요? 네. Do you feel like doing something fun? 다시 한번 해볼까요? 네. Do you feel like doing something fun? 낮잠 자고 싶어요? 영어로 해보실까요? 네. Do you feel like taking a nap? 다시 한번 해볼까요? 네. Do you feel like taking a nap? 하루 쉬고 싶어요? 영어로 해보실까요? 네. Do you feel like taking a day off? 다시 한번 해볼까요? 네. Do you feel like taking a day off? 콘서트 가고 싶어요? 영어로 해보실까요? 네. Do you feel like going to a concert? 다시 한번 해볼까요? 네. Do you feel like going to a concert? 차 한잔 할래요? 영어로 해보실까요? 네. Do you feel like having a cup of tea? 다시 한번 해볼까요? 네. Do you feel like having a cup of tea? 매운 것 좀 먹을래요? 영어로 해보실까요? 네. Do you feel like eating something spicy? 다시 한번 해볼까요? 네. Do you feel like eating something spicy? 드라이브 갈래요? 영어로 해보실까요? 네. Do you feel like going for a drive? 다시 한번 해볼까요? 네. Do you feel like going for a drive? 뜨거운 물로 샤워 좀 할래요? 영어로 해보실까요? 네. Do you feel like taking a hot shower? 다시 한번 해볼까요? 네. Do you feel like taking a hot shower? 술 한잔 하고 싶어요? 영어로 해보실까요? 네. Do you feel like having a drink? 다시 한번 해볼까요? 네. Do you feel like having a drink? 그 새로 생긴 식당 한번 가서 먹어볼래요? 영어로 해보실까요? 네. Do you feel like trying out the new restaurant? 다시 한번 해볼까요? 네. Do you feel like trying out the new restaurant? 영어 연습하고 싶어요? 영어로 해보실까요? 네. Do you feel like practicing your English? 영어 말하기 연습하고 싶은 기분이 들 때 꼭 다시 와주세요. 다시 한번 해볼까요? 네. Do you feel like practicing your English? Do you feel like doing it now? Do you feel like doing it now? Do you feel like doing it now? Do you feel like dancing? Do you feel like dancing? Do you feel like dancing? Do you feel like eating something? Do you feel like eating something? Do you feel like eating something? You feel like going out? You feel like going out? You feel like going out? Do you feel like talking? Do you feel like talking? Do you feel like talking? You feel like going for a walk? Oh, I love it. You feel like going for a walk? Oh, I love it. You feel like going for a walk? Oh, I love it. Do you feel like doing it now? Do you feel like dancing? Do you feel like eating something? You feel like going out? Do you feel like talking? You feel like going for a walk? Oh, I love it. I'm afraid I can't do that. Hey, I'm afraid I can't stay.
I'm afraid I can't answer that. I'm afraid I can't accept this money. I'm afraid I can't help you. I'm afraid I can't say. I'm afraid, John, I can't congratulate you. I'm afraid that I can't 동사 이하 패턴은 동사를 할 수가 없어서 유감이다 라는 의미를 기본으로 동사를 할 수 없어 미안한 감정, 안타까운 감정, 아쉬운 감정 또는 상황이 여의치 않아 예의상의 감정을 담아 유감을 표현할 때 너무도 자주 사용되는 패턴입니다. 번역은 상황에 따라 적절히 바뀔 수도 있습니다. 그럼 바로 15문장 연습하면서 패턴에 익숙해져 보겠습니다. 미안하지만 다음 주말에 너희 파티에 갈 수가 없어. 영어로 해보실까요? 네, I'm afraid that I can't come to your party next weekend. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm afraid that I can't come to your party next weekend. 죄송하지만 기한에 맞춰 그 프로젝트를 끝낼 수가 없습니다. 영어로 해보실까요? 네, I'm afraid that I can't finish the project by the deadline. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm afraid that I can't finish the project by the deadline. 안타깝지만 오늘 밤엔 늦게까지 있을 수 없어. 영어로 해보실까요? 네, I'm afraid that I can't stay up late tonight. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm afraid that I can't stay up late tonight. 아쉽지만 너를 공항까지 태워다 줄 수 없어. 영어로 해보실까요? 네, I'm afraid that I can't give you a ride to the airport. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm afraid that I can't give you a ride to the airport. 미안한데 네 결혼식에 갈 수가 없어. 영어로 해보실까요? 네, I'm afraid that I can't make it to your wedding. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm afraid that I can't make it to your wedding. 안타깝지만 너와 같이 그 콘서트에 갈 수가 없어. 영어로 해보실까요? 네, I'm afraid that I can't go to the concert with you. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm afraid that I can't go to the concert with you. 미안하지만 내일 너를 만날 수 없어. 영어로 해보실까요? 네, I'm afraid that I can't meet you tomorrow. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm afraid that I can't meet you tomorrow. 유감스럽게도 너에게 더 이상 돈을 빌려줄 수가 없어. 영어로 해보실까요? 네, I'm afraid that I can't lend you any more money. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm afraid that I can't lend you any more money. 죄송하지만 그 품목에 대해 할인을 해드릴 수 없습니다. 영어로 해보실까요? 네, I'm afraid that I can't give you a discount on the item. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm afraid that I can't give you a discount on the item. 미안한데 너에게 내 차를 빌려줄 수 없어. 영어로 해보실까요? 네, I'm afraid that I can't let you borrow my car. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm afraid that I can't let you borrow my car. 유감스럽게도 그 질문에 당장 답을 할 수 없습니다.
영어로 해보실까요? 네, I'm afraid that I can't answer that question right now. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm afraid that I can't answer that question right now. 유감스럽게도 그 사안에 대해 당신에게 어떠한 조언도 할 수 없습니다. 영어로 해보실까요? 네, I'm afraid that I can't give you any advice on the matter. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm afraid that I can't give you any advice on the matter. 유감스럽지만 그 약속을 조정할 수 없습니다. 영어로 해보실까요? 네, I'm afraid that I can't reschedule the appointment. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm afraid that I can't reschedule the appointment. 죄송하지만 환불을 해드릴 수가 없습니다. 영어로 해보실까요? 네, I'm afraid that I can't offer you a refund. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm afraid that I can't offer you a refund. 죄송하지만 오늘은 더 이상의 일을 맡을 수 없습니다. 영어로 해보실까요? 네, I'm afraid that I can't take on any more work for today. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm afraid that I can't take on any more work for today. I'm afraid I can't do that. I'm afraid I can't do that. I'm afraid I can't do that. Hey, I'm afraid I can't stay. Hey, I'm afraid I can't stay. Hey, I'm afraid I can't stay. I'm afraid I can't answer that. I'm afraid I can't answer that. I'm afraid I can't answer that. I'm afraid I can't accept this money. I'm afraid I can't accept this money. I'm afraid I can't accept this money. I'm afraid I can't help you. I'm afraid I can't help you. I'm afraid I can't help you. I'm afraid I can't say. I'm afraid I can't say. I'm afraid I can't say. I'm afraid, John, I can't congratulate you. I'm afraid, John, I can't congratulate you. I'm afraid, John, I can't congratulate you. I'm afraid I can't do that. Hey, I'm afraid I can't stay. I'm afraid I can't answer that. I'm afraid I can't accept this money. I'm afraid I can't help you. I'm afraid I can't say. I'm afraid, John, I can't congratulate you. I am supposed to be the mommy? I'm supposed to see somebody. I'm supposed to help her. I'm supposed to testify tomorrow. I'm supposed to tell her. I'm supposed to work today, but I don't see my name on the schedule. I'm supposed to 동사 이하 패턴은 뭐뭐 하기로 되어 있다로 잘 알고 계시는 패턴이죠. 좀 더 자세히 들어가면 동사를 하기로 약속, 계획했거나 특정 상황에서 해야 하는 규율, 규정, 에티켓, 매너 등을 표현할 때도 사용할 수 있습니다. 항상 그런 건 아니지만 have to보다 의무감은 낮고 be going to보다 계획의 강도도 낮은 경우가 많다는 것과 번역은 상황에 따라 적절히 바뀔 수 있다는 것을 참고하시면서 그럼 바로 15문장 연습하면서 패턴에 익숙해져 보도록 하겠습니다. 일 끝나고 헬스장 가야 해. 영어로 해보실까요? 네, I'm supposed to go to the gym after work. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm supposed to go to the gym after work. 7시에 저녁 먹으러 친구들 만나기로 되어 있어. 영어로 해보실까요? 네, I'm supposed to meet my friends for dinner at 7 p.m. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm supposed to meet my friends for dinner at 7 p.m. 자정 전에 과제를 끝내야 해. 영어로 해보실까요? 네, I'm supposed to finish my assignment before midnight. 다시 한번 해볼까요?
네, I'm supposed to finish my assignment before midnight. 약을 하루 3번 먹어야 해. 영어로 해보실까요? 네, I'm supposed to take my medication 3 times a day. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm supposed to take my medication 3 times a day. 중간고사 레포트를 오후 6시까지 제출해야 해. 영어로 해보실까요? 네, I'm supposed to submit the midterm report by 6 p.m. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm supposed to submit the midterm report by 6 p.m. 공항에 친구를 마중 나가기로 되어 있어. 영어로 해보실까요? 네, I'm supposed to pick up my friend at the airport. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm supposed to pick up my friend at the airport. 격일로 화분들에 물을 줘야 해. 영어로 해보실까요? 네, I'm supposed to water the plants every other day. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm supposed to water the plants every other day. 납기일 전에 공과금을 내야 해. 영어로 해보실까요? 네, I'm supposed to pay the bills before the due date. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm supposed to pay the bills before the due date. 저녁에 개 산책시키기로 되어 있어. 영어로 해보실까요? 네, I'm supposed to take the dog for a walk in the evening. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm supposed to take the dog for a walk in the evening. 내일 면접 보러 가기로 되어 있어. 영어로 해보실까요? 네, I'm supposed to attend a job interview tomorrow. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm supposed to attend a job interview tomorrow. 그 행사에서는 점잖게 해야 해. 영어로 해보실까요? 네, I'm supposed to be gentle at the event. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm supposed to be gentle at the event. 그 야구 경기를 보기 위해 오후 8시까지는 집에 있어야 해. 영어로 해보실까요? 네, I'm supposed to be home by 8 p.m. to watch the baseball game. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm supposed to be home by 8 p.m. to watch the baseball game. 오토바이를 타는 동안에는 헬멧을 써야 해. 영어로 해보실까요? 네, I'm supposed to wear a helmet while riding a bike. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm supposed to wear a helmet while riding a bike. 비행시간 최소 2시간 전에는 공항에 도착해야 해. 영어로 해보실까요? 네, I'm supposed to arrive at the airport at least 2 hours before my flight. 다시 한번 해볼까요?
네, I'm supposed to arrive at the airport at least 2 hours before my flight. 난 최소 일주일에 2번 에라잉 채널과 함께 영어 공부하기로 되어 있어. 영어로 해보실까요? 네, I'm supposed to study English with 에라잉 채널 at least twice a week. 실용적인 학습 영상 꾸준히 만들어 올리겠습니다. 좋아요, 댓글, 구독은 힘이 됩니다. 감사합니다. 다시 한번 해볼까요? 네, I'm supposed to study English with 에라잉 채널 at least twice a week. I am supposed to be the mommy. I am supposed to be the mommy. I am supposed to be the mommy. I'm supposed to see somebody. I'm supposed to see somebody. I'm supposed to see somebody. I'm supposed to help her. I'm supposed to help her. I'm supposed to help her. I'm supposed to testify tomorrow. I'm supposed to testify tomorrow. I'm supposed to testify tomorrow. I'm supposed to tell her. I'm supposed to tell her. I'm supposed to tell her. I'm supposed to work today, but I don't see my name on the schedule. I'm supposed to work today, but I don't see my name on the schedule. I'm supposed to work today, but I don't see my name on the schedule. I am supposed to be the mommy. I'm supposed to see somebody. I'm supposed to help her. I'm supposed to testify tomorrow. I'm supposed to tell her. I'm supposed to work today, but I don't see my name on the schedule. 오늘도 행복한 하루 되세요. 감사합니다.